NATO has a very comprehensive approach to information threats, which is based on a policy decided late last year by our defense ministers. And it basically focuses on short, medium and long-term measures to prevent information threats and to contain them when they do happen, and then to learn how to better resist information threats and how to be more resilient in the future. In Georgia itself, we have also, as the NATO liaison office, we have supported societal resilience building through media literacy projects, for example, that have targeted media representatives and teachers and students for training sessions on how to detect disinformation and misinformation. We have also gone all around the country trying to engage firsthand with audiences and spread verifiable, fact-based information about NATO and about NATO-Georgia cooperation. მე მგონი აუცილებელია რომ ნატო დაეხმაროს სამოქალაქო საზოგადოებას ისევე როგორც მედიას რომ გაძლიერდეს იგივე ფსიქოლოგიური მედეგობა საქართველოში და ასევე რეგიონში და ამ კუთხით ალბათ მნიშვნელოვანია იგივე მედია წიგნიერების კუთხით გაძლიერება სხვადასხვა პროგრამების მათ შორის ანალიტიკურ ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, უნივერსიტეტებთან, თანამშრომლობა განსაკუთრებით ახალგაზრდულ სექტორთან და ამ მიზნით შეიძლება საზაფხულო სკოლების გაკეთება, უამრავი სხვა აღონიზება, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ამაღლდეს გარკვეულწილად თქვა იგივე მედია წიგნიერების დონე და ზოგადად ასე თქვა საქართველოს უნარი რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს დიზინფორმაციას. So our study is important because it found that psychological resilience at the moment on the lowest level in Georgia, and due to the partisan interests of certain political actors, national interests get sacrificed for the sake of partisan. And so what Georgia could learn from NATO is first of all try to implement the whole of society approach, meaning that fighting misinformation, disinformation and tackling information threats requires approach of the society together, including not only respect to state authorities, but also education, media, civil society. And this combination, the whole state approach, would be the number one tool to tackle existing information threats. The UK has been engaging with the Georgian Defence Forces, with Georgian government agencies and with civil society for many years to make sure that Russia's hybrid threats to Georgia are, first of all, well understood, and secondly, that there are mitigation strategies in place. Of course, in recent years, I have to say that we're also worried by some of the anti-Western rhetoric from the Georgian government. So this report is extremely important in helping us to see which are the most dangerous misinformation and disinformation narratives which cause threat to Georgia, and we will continue to work with Georgian civil society and Georgian media to make sure that the population has reliable sources of information.